হরে কৃষ্ণ। আমরা ততক্ষণ প্রার্থনা দিয়ে শুরু করি, সবাই ততক্ষণ জয়েন করে নেবেন। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददान्ति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनः सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी सत्यदेशितारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्तुते कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कम करोति वाचनं पुण्यं किरं यत्कृपान्तं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते राधानाथ स्वामी शून्यवादी। हरे कृष्णा। আমি স্ক্রিনটা শেয়ার করছি। আচ্ছা, সবাই আমার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন কি? হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ, শোনা যাচ্ছে। ওকে ওকে ওকে। সো আমরা লাস্ট ক্লাসে যেটা আলোচনা করেছিলাম ওটাকে একবার ছোট করে দেখে নিই। চ্যাপ্টার 7টাকে আমরা একটা অ্যাক্রোনিমে ভেঙেছিলাম, যেটা হচ্ছে এইচপি 34 এমবি। তো ফার্স্ট 8 স্ট্যান্ড ফর হিয়ারিং। সেখানে কৃষ্ণ আমাদেরকে বলছেন যে টু অ্যাটেন পারফেকশন or to know about the absolute truth we should wait for hearing.
হিয়ারিং প্রসেস। সেকেন্ড হচ্ছে পি, পি দিয়ে হচ্ছে পারসিভিং কৃষ্ণা এভরিওয়্যার। পারসিভিং কৃষ্ণা এভরিওয়্যার মানে কিভাবে আমরা সব জায়গায় কৃষ্ণাকে দেখতে পাই। তো মেইনলি আমরা লাস্ট ক্লাসে এইচটা কভার করেছিলাম, যেখানে ফার্স্ট শ্লোকে কৃষ্ণা বললে হিয়ারিং এর ব্যাপারে, এন্ড দেন তারপরে সাবসিকুয়েন্টলি আমাদেরকে নিয়ে যান এডুকেটার্স, যে নলেজ কাকে বলে। অ্যান্ড থার্ড শ্লোকে গিয়ে উনি বলবেন যে এই কৃষ্ণ কনসিয়াসনেস যে নলেজ আছে, ইট ইজ সো রেয়ার, যে সবার লাইফে এটা আসে না। তারপরে ফোর্থ শ্লোকে গিয়ে কৃষ্ণ আমাদেরকে একটা তার মানে প্রকৃতির ফ্রিজ হয়ে গেল, ফ্রিজ হয়ে গেল। হরে কৃষ্ণ। ওকে, আমি স্ক্রিনটা
সো জীবাত্মার ব্যাপারে বলা হচ্ছিল যে উই আর দ্য সুপিরিয়র এনার্জি ইজ অলওয়েজ কনস্ট্যান্টলি ট্রাইং টু এক্সপ্লয়েট দ্য প্রকৃতি। সো সেইটা থেকে এখন নেক্সট শ্লোকের দিকে যাব, যেখানে কৃষ্ণা নিজের ব্যাপারে বলছেন। কমপ্লিট নলেজ হচ্ছে যেখানে we are knowing the prakriti and Jivatma are the controller of both, Krishna. So now আমরা sixth শ্লোক থেকে আমরা কন্টিনিউ করব। সিক্স শ্লোকেতে কৃষ্ণ বলছেন যে এতাদ ইয়নি ভূতানি সর্বতানি উপাদ্রয়া अहम कृष्ण जगत प्रभाव प्रलय तथा। So এখানে Krishna is clearly telling us that all the created beings আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন? মানে আমার মাঝখানে মাঝখানে নেট ডিস্টারবেন্স দেখাচ্ছে এখানে। ডিস্টারবেন্স দেখাচ্ছে। ওকে, আমি যখনই স্ক্রিনটা শেয়ার করতে তখনই একটা এরর এসে যাচ্ছে। হ্যাঁ, ওকে, এই 6 নম্বর শ্লোকেতে কৃষ্ণ বলছেন যে all the created beings have their source in these two nature of that material and that is spiritual in the world go for তার তার মানে হচ্ছে যে আমরা যা কিছু দেখছি ইট ইজ আ কম্বিনেশন অফ ম্যাটার অ্যান্ড স্পিরিট। তো এই জন্যে অনেকের অনেক ফিলোসফিতে বলে যে না আমরা স্পিরিট মানে ম্যাটার নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চাই না, শুধু স্পিরিচুয়াল নলেজটা চাই। বা যে মেটেরিয়ালিস্টিক সায়েন্টিস্ট হয় তারা স্পিরিটের ব্যাপারে কথা না বলে শুধু ম্যাটার নিয়ে ওরা রিসার্চ করেন। সো বোথ কেসেস আর ইনকমপ্লিট। যতক্ষণ না আমরা ম্যাটার আর স্পিরিট দুটোকে দেখছি না একসঙ্গে, ততক্ষণ উই আর নট গেটিং দ্য কমপ্লিট নলেজ। সো এখানে আরেকটা জিনিস যেটা ইম্পর্টেন্ট,
হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। আমার ল্যাপটপের নেট, সো এখান থেকে আমি শেয়ার করার চেষ্টা করছি। सो एक सर्वते उपाध्यायेन अहम कृष्णे जगत जगत प्रभाव प्रवास तथा। তো এটার মানেটা কৃষ্ণ যেটা বলছেন যে যা কিছু আমরা জড় জগতে দেখছি সবকিছু প্রকৃতি আর স্পিরিট দুটো থেকে আসছে। এভরিথিং দ্যাট ইজ কামিং ইজ অফ দ্য টু নেচার, and of all that is material and that is spiritual in this world, know for certain যে I am the origin and the dissolution. So এখানে বোঝার আছে দেখছি সবকিছু ইজ কম্বিনেশন অফ ম্যাটেরিয়াল এনার্জি অ্যান্ড স্পিরিচুয়াল এনার্জি। আর কৃষ্ণাই হচ্ছে যে সোর্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য এন্ড অফ ইট। এবার যদি আমরা দেখি জিনিসটা যে কৃষ্ণার এনার্জি দিয়ে আমরা ক্রিয়েটেড হয়েছে, আমরা জীবাত্মারা হচ্ছে পার্ট এন্ড পার্সেল অফ কৃষ্ণ। আমরা যদি নিজেদের পৃথিবীতেই দেখি, we human have created so many manifest মানে বিল্ডিংস আছে, কত আর্কিটেকচার আছে যেগুলো আমরা মানিয়েছি। এখানে লিখেছেন
ছোট জীবাত্মা হচ্ছে ফ্র্যাগমেন্টাল পার্ট এন্ড পার্সেল অফ কৃষ্ণা, যদি সে এত বড় বড় স্কাই স্ক্রেপার, বড় বিল্ডিং, ফ্যাক্টরি, বড় সিটি বানাতে পারে, তাহলে তাদের যে কারণ, তাদেরকে মানে সেই জীবাত্মা যেখান থেকে ক্রিয়েট হয়েছে, সে বড় বড় ইউনিভার্স কেন বানাতে পারবে না? সো একবার হয়েছে মানে প্রভুপাদের এখানে যে প্রভুপাদের সময় একটা বিশাল রিসার্চ চলছিল যে কেমিক্যাল কম্বিনেশন দিয়ে মানুষ সৃষ্টি হবে, মানে লাইফ ক্যান বি ক্রিয়েটেড বাই কম্বিনেশন অফ কেমিক্যালস। তো তখন ওরা বলছিল যে একটা এক্সপেরিমেন্ট হয়েছিল যেখানে একটা ফ্লাস্কের ভেতরে আর্টিফিশিয়াল আর্থের অ্যাটমসফিয়ার বানানো হলো, যে ওইখানে কিছু মিথেন বা এই টাইপের গ্যাস ট্যাস দিয়ে, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, এই সবগুলো কম্বিনেশন দিয়ে গ্যাস বানিয়েছিল। একটা ফ্লাস্কে সমুদ্রের জলের মতন মানে নোনা জল বানানো হয়েছে, অ্যান্ড যেরকম আমরা অ্যাটমসফিয়ারে দেখি বিদ্যুৎ চমকায়, সেরকম ইলেকট্রিক ইম্পালস দিয়ে একটা আর্টিফিশিয়াল অ্যাটমসফিয়ার ক্রিয়েট করার চেষ্টা করছিল ল্যাবের ভেতরে। আর ওদেরও উদ্দেশ্য ছিল যে এইসব আর্টিফিশিয়াল জিনিস দিয়ে লাইফ ক্রিয়েট করবে, কারণ ডারউইন থিওরি হিসেবে যে সবকিছু বাই চান্স কেমিক্যাল দিয়ে শুরু হয়েছে, প্রোটিন কম্পোনেন্টস দিয়ে শুরু হয়েছে লাইফ। এই ডারউইন থিওরির হিসেবেই ওরা নিজেদের কেমিস্ট্রি ল্যাবের ভেতরে করার চেষ্টা করেছে, বাট ইট ওয়াজ এ ফেলিয়ার। তো তখন প্রভুপাদের একটা এসেছিল, কোটেশন এসেছিল যে যদি লাইফ কামস ফ্রম কেমিক্যাল and your science is so advanced, then why can't you create the life biochemically in your laboratories? তো বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে লাইফ কোনোদিনও কেমিক্যাল থেকে আসেনি, লাইফ ইজ অলওয়েজ কামিং ফ্রম আ স্পিরিট। আর ওই ম্যাটারের সাথে যখন স্পিরিটটা কম্বিনেশন হয়, তখন আমরা লাইফটা যেটা আমরা আশেপাশে দেখছি, ইট ইজ দ্য কম্বিনেশন অফ প্রকৃতি অ্যান্ড লাইফ, স্পিরিট। আর এটাই আমরা ভাগবতমে দেখি, একটা কোটেশন আছে যেখানে ভাগবতম ইজ ওয়ান অফ দ্য স্ক্রিপচার্স হুইচ ইজ ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, মানে ভীষণ শক্তভাবে তত্ত্বগুলোকে রাখে। তো ভাগবতমে একটা শ্লোক আসে যেখানে বলা হচ্ছে যে যেই মানুষ যে মানে হু আর লাইক ডগস, হগস, ক্যামেল অর অ্যাসেস, দে প্রেজ দোজ মেন হু নেভার লিসেন্স টু দ্য ট্রান্সেন্ডেন্টাল পাস্টাইম অফ দ্য লর্ড কৃষ্ণা, the deliverer of the evil। যারা মানে গাধা গরুর মানে টাইপের পশু শ্রেণীর মতন আছে, তারা কি করে, এই এথিস্টিক সায়েন্টিস্টদের বা এথিস্টিক লোকেদের বাহবাহি গুলো করে, তাদেরকে বেশি গুণগান করে, তাদেরকে গ্লোরিফাই করে ইনস্টেড অফ গ্লোরিফাইং কৃষ্ণা। তো আরেকটা আসে ভাগবতমে যে ওয়ান হু হ্যাজ নট লিসেন টু দ্য মেসেজ অ্যাবাউট দ্য power, was not listened to the message about the powers and the marvelous act of Supreme Personality of Godhead, and has not sang or chanted loudly the worthy songs about the Lord, is to be considered to possess ear holes like the holes of snake and tongue like the tongue of frog। তো যত মেটেরিয়ালিস্টিক লোকজন আছে বা যত মেটেরিয়ালিস্টিক সায়েন্টিস্ট আছে হু আর অ্যাকচুয়ালি এনভিয়াস অফ কৃষ্ণা, তাদেরকে এখানে কন্ডেম করা হচ্ছে ভাগবতমে। হয় যে যদি কৃষ্ণা ইজ দ্য সোর্স অফ এভরিথিং, মানে ঈশ্বর যদি প্রকৃতি জীবার সোর্স হয়, তাহলে ঈশ্বরের সোর্স কে আছে? তো অনেক সময় আমরা শুনি যে ভগবান যদি সবকিছু সৃষ্টি করেছে, তাহলে ভগবান কে কে সৃষ্টি করলো, ভগবান কোথা থেকে এলো, রাইট? তো সেটার উপলক্ষে এখানে বলা হচ্ছে, নেক্সট শ্লোকটা আসে which is one of the most important shloka of Bhagavad Gita। সেখানে কৃষ্ণ বলছেন নিজের ব্যাপারে, এখন উনি নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করছেন। সেখানে বলছেন মত্তা পরতম নন্যাত কিঞ্চিত অস্তি ধনঞ্জয়া মায়া সর্বম ইদম প্রোক্তম সূত্রে মণি গণা ইবা।
সেখানে কৃষ্ণ বলছেন যে মত্তা পরতম নান্যাত, মানে আমার থেকে না অন্যাত, আমার থেকে বড় সুপ্রিম আর কেউ নেই। কিঞ্চিত, কিঞ্চিত মানে হচ্ছে ফর সার্টেনটি। কিঞ্চিত अस्ति ধনঞ্জয়া, মাই মিন্স আমার, সর্বম সমস্ত, ইদম হোয়াট এভার উই আর সিইং অ্যারাউন্ড আস, প্রথম মানে প্রথম সূত্রে মানে গেবা মানে হচ্ছে যেরকম একটা মতির মালাকে আমরা সূত্রে পিরনে আছে, সেইভাবে পুরো সৃষ্টিটা কৃষ্ণ নিজের উপরে সামলিয়ে রেখেছেন। So all conqueror of the world, there is no truth superior to me. Everything rests upon me as the pearls are strung on the thread. So Prabhupada এখানে পারপাটে মেনশন করছেন যে there is a common controversy over whether the supreme absolute truth is personal or impersonal. Kintu as far as Bhagavad Gita is concerned, supreme absolute truth is personality of Godhead, Sri Krishna, and this is confirmed in every step. And even ekhaneo ei shloktateও Krishna is telling যে কৃষ্ণার থেকে উপরে সুপ্রিম আর কেউ নেই। তো কৃষ্ণার থেকে সুপ্রিম আর কেউ নেই মানে যে নিরাকার ব্রহ্ম যে আছে জিনিসটা, সেটাও কৃষ্ণার সাবঅর্ডিনেট। So in this verse in particular, it is stressed that absolute truth is person, that the personality of Godhead is supreme absolute truth, is also the affirmation of Brahma Samhita, যেটা আমরা ভীষণ frequently chant করি, Ishvara Parama Krishna Sachidananda Vigraha, that the supreme absolute truth personality of Godhead is Lord Krishna, who is primeval Lord, the receiver of all pleasure, Govinda, and the eternal form of complete bliss and knowledge. In the material world, Brahma, the primeval living entity within the universe, is understood to be supreme among the demigods, human beings, and the lower animal. But beyond Brahma, there is a transcendence where no material form and is free from all the material contamination. মানে এখন আমরা ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে চলে যাচ্ছি। এই ব্রহ্মাণ্ডের ভেতরে ব্রহ্মা হচ্ছে সুপ্রিম, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে যদি আমরা যাই সেখানে হচ্ছেন মহাবিষ্ণু। So he is beyond material form. Anyone who know him also becomes transcendental, but those who do not know him suffer the miseries of material world. Impersonalists put more stress on the word arupam. Arupam মানে হচ্ছে ওরা বলে যে ভগবানের কোনো রূপ নেই, মানে নিরাকার ব্রহ্ম যে যেন বলে ওরা। অরূপমের রিয়েল মিনিং হচ্ছে যে আমাদের যেরকম একটা ট্রান্সেন্ডেন্ট মানে ম্যাটেরিয়াল বডি আছে, ম্যাটেরিয়াল ফর্ম আছে, কৃষ্ণ বা ভগবানের ম্যাটেরিয়াল না ট্রান্সেন্ডেন্টাল ফর্ম আছে, যেটা হচ্ছে সচ্চিত আনন্দ। এইভাবে আমরা কনক্লুড করতে পারি যে কৃষ্ণাই হচ্ছে সব সুপ্রিম আর কৃষ্ণাই হচ্ছেন অরিজিনেটিং। নাও 6 আর 7 গিয়ে কৃষ্ণ এখন নিজের ব্যাপারে এস্টাবলিশ করলেন যে উনি হচ্ছেন সুপ্রিম and he is the controller of প্রকৃতি আর জীবা। এবার 8 থেকে নিয়ে 11 অবধি কৃষ্ণ এখন নিজের ব্যাপারে বলবেন যে উনি কিভাবে সব জায়গায় উনি আছেন। এখন ওইটা আমাদের জন্য কিভাবে ইম্পর্টেন্ট, তো বলা হয় যেমনি একটা মা নিজের সন্তানের ছোট ছোট ওই জুতোগুলো দেখে ইমিডিয়েটলি ওর সন্তানের ব্যাপারে কথাগুলো মনে পড়ে, রাইট? ঠিক সেইভাবে যখন আমরা এই 8 থেকে 11 নম্বর শ্লোক অবধি কথাগুলো বুঝতে পারবো, তখন আমরা যেখানেই দেখবো আমাদের অটোমেটিক্যালি কৃষ্ণার স্মরণ হওয়া সুবিধে হয়ে যাবে। So we will be easily remembering Krishna and we can become Krishna conscious. So 8 থেকে 11তে কৃষ্ণ অ্যাকচুয়ালি এস্টাবলিশ করবেন যে অল দ্য থিংস আর ফ্রম কৃষ্ণা, সবকিছু কৃষ্ণ থেকে আসছে, সবকিছু কৃষ্ণার মাধ্যমে আসছে, যে আমরা জানি যে কৃষ্ণ পরমাত্মা রূপে সবগুলোকে ওভারসি করছেন অ্যান্ড কৃষ্ণ ওইগুলোকে স্যাংশন করছেন, তখনই আমরা ওইটা পাচ্ছি। অ্যান্ড সবকিছু কৃষ্ণার ভেতরেই আছে, মানে কৃষ্ণা ভেতরেও আছে সবকিছু, আবার সবকিছু কৃষ্ণার ভেতরেও আছে।
তো 8 থেকে 11 এর ভেতরে কৃষ্ণা কি বলবে যে কৃষ্ণা হচ্ছে জলের যে টেস্ট সেটা হচ্ছে কৃষ্ণা, বা সূর্য বা চাঁদের যে জ্যোতি সেটা কৃষ্ণা, বেদিক মন্ত্রাতে ওম যেটা সেটা হচ্ছে কৃষ্ণা, সাউন্ড যেটা আসছে পিওর সাউন্ড যেটা সেটা হচ্ছে কৃষ্ণা, একটা মানুষের এবিলিটি, মাটির থেকে যে গন্ধটা আসছে বা আগুনের ভেতরে যে তেজ আছে সেগুলো হচ্ছে কৃষ্ণা, বা লিভিং এন্টিটির ভেতরে যে কনসিয়াসনেসটা আছে সেটা হচ্ছে কৃষ্ণা, একটা তপস্বীর ভেতরে যে তপার ক্ষমতা আছে সেটা হচ্ছে কৃষ্ণা, সবকিছুর অরিজিন যে অরিজিনাল সিড যেটা বীজ ইট ইজ কৃষ্ণা, ইন্টেলিজেন্স পাওয়ারফুল স্ট্রেংথ দ্যাট ইজ অল কৃষ্ণা, and even রিলিজিয়াস প্রিন্সিপালে যখন সেক্স লাইফ হয় যেটা গৃহস্থ জীবনে আছে দ্যাট ইজ অলসো কৃষ্ণা। সো আলটিমেটলি আমাদের গোল হচ্ছে যে উই হ্যাভ টু ট্রেন আওয়ারসেলফ যে কৃষ্ণকে আমরা সব জায়গায় কিভাবে দেখতে পাই। সো যদি আমরা এই কথাটা বুঝে যাই তখন আমরা বুঝতে পারবো যে হোয়াট এভার উই আর সিইং, যা কিছু আমরা আশেপাশে দেখছি এভরিথিং ইজ কৃষ্ণা, and this is how we are under the jurisdiction of Krishna. এখানে আমাদের নিজস্ব কিছু নেই, অটোমেটিক্যালি আমাদের ভেতরে এই কৃষ্ণার প্রতি শরণাগতি বা কৃষ্ণার প্রতি সারেন্ডার ব্যাপারটা এটা ইজিলি এসে যাওয়ার কথা। সোহম अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यसु प्रणव सर्व वेदेषु शब्दाख्ये पुरुषम ऋषु। So, O son of Kunti, I am the taste of water, the light of the sun and the moon, the syllable Om in the Vedic mantras. I am the sound in the ether and ability in the man. So, এবার থেকে যখন আমরা জল খেতে যাবো, মেবি আমাদের বাড়িতে যদি কোনো ওয়াটার ফিল্টার থাকে বা ওয়াটার বটল থাকে সেখানে আমরা মেবি এই একটা স্টিকার লাগিয়ে রাখতে পারি যে সোহম अपसु। সো which means that আমরা যে পিওর ওয়াটারের যে টেস্টটা পাচ্ছি ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি কৃষ্ণা। তো প্রভুপাদকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে প্রভুপাদ আমি সব সময় কি করে কৃষ্ণ কনসিয়াস থাকবো, তো কৃষ্ণ প্রভুপাদ বলেন ইট ইজ ভেরি সিম্পল, আমরা ডেলি জল খাচ্ছি, জলের যে স্বাদ যে টেস্ট ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি কৃষ্ণা। সো আমরা যদি এইটা বুঝতে পারি, এটা যদি আমাদের মাথায় থাকে যে আমরা জলের মাধ্যমে যেটা মানে যে টেস্টটা আমরা ফিল করছি সেই টেস্টটা ইজ অ্যাকচুয়ালি কৃষ্ণা। সো উই আর অ্যাকচুয়ালি ফিলিং কৃষ্ণা, সো উই আর কৃষ্ণ কনসিয়াস। বাস দিনের বেলা যখন আমরা বেরোচ্ছি যে সূর্যের আলো পাচ্ছি, রাতে যে চাঁদের আলো পাচ্ছি দ্যাট ইজ কৃষ্ণা, রাইট? তো ভাগবতমে এটা ভীষণ ভালোভাবে উল্লেখ করা আছে যে সূর্যর আলো ইজ নাথিং বাট রিফ্লেকশন অফ ব্রহ্মজ্যোতি, and ব্রহ্মজ্যোতিটা কি কৃষ্ণার অঙ্গকান্তি। So that is why Krishna and Krishna's energy is অভিন্ন। So আরেকটা আছে এখানে বলা হয়েছে যে ওমকার যেটা আছে ওম বেদিক মন্ত্রতে ইভেন দ্যাট ইজ কৃষ্ণা। সো চৈতন্য চরিতামৃতে একটা ভার্স আসে সেটা হচ্ছে প্রণব সে বাংলাটা একটু পড়ুন। प्रणवस्य महावाक्य वेदेरा निधान ईश्वर स्वरूप प्रणव सर्व विश्वधाम। তো এটার মানেটা হচ্ছে the Vedic sound vibration omkar, the principal word in the Vedic literature, is the basic of all the Vedic vibrations. Therefore, one should accept omkar as the sound representation of supreme personality of Godhead, the reservoir of the cosmic manifestation. মানে যা কিছু বেদিক মন্ত্রতে যেখানে ওম আছে, ওমটা যারা ভগবানকে মানে না, যারা কৃষ্ণকে মানে না, তারা ওমকে ভীষণ ভাবে মানে। So they are also indirectly worshipping Krishna. যত দেবী দেবতাদের মন্ত্র আছে সবকিছু ওম দিয়ে শুরু হয়, কারণ ডাইরেক্টলি আমরা কোনোদিনও কোনো ডেমিগডকে অ্যাপ্রোচ করি না, ডেমিগডরাও সেটা চায় না, দেবী দেবতারাও সেটা চায় না। এই জন্য সব মন্ত্রতে আগে হচ্ছে ওম, যে ভগবানের আগে শরণাগতি নেওয়া উচিত, তারপরে দেবী দেবতার পুজো হওয়া উচিত। কিন্তু যারা
লেস ইন্টেলিজেন্ট, যেটা শ্রীমদ ভাগবত গীতার অনুযায়ী যাদের অত ইন্টেলিজেন্স এখন আসেনি, তারা দেবী দেবতাকেই হতে পারে সুপ্রিম মানছে। তাদের জন্য বেদে ওম দিয়ে শুরু হচ্ছে ওই মন্ত্রগুলো, যে ওরা না জানতেও কৃষ্ণার প্রতি যেন ওরা শরণাগতিটা আগে নেয়। সো ওমকারটাকে যদি আমরা দেখি, ওম শব্দটা 3টে অক্ষর দিয়ে বানানো হয়েছে, অ, উ আর ম। সো জীবা গোস্বামী বলছেন যে অ মানে হচ্ছে কৃষ্ণা। তো এটা আমরা পরে গিয়ে জানতে পারবো। কৃষ্ণা ভগবদ গীতাতেই বলবেন যে সমস্ত অক্ষরের ভেতরে কৃষ্ণ হচ্ছেন অ, মানে দ্য ফার্স্ট অ্যালফাবেট। আর সেইভাবেই উনি বাইবেলও এটা মেনশন করা আছে যে গড ইজ দি ওমেগা অ্যান্ড আলফা অ্যান্ড ওমেগা। তো অ কথাটার অর্থ হচ্ছে কৃষ্ণা, উ কথাটার অর্থ হচ্ছে শ্রীমতী রাধারানী। মানে হচ্ছে জীবাত্মা আমরা। তো আমরা বলছি আমরা কৃষ্ণা দাদিনী শক্তি রাধারানী আর ওমকারটা নিচ্ছি। তো দিস ইজ দ্য রিয়েল মিনিং মন্ত্র। কিন্তু এখানে একটা পার্থক্য আছে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র আর ওমকারের ভেতরে, যে যখন আমরা ওম বলছি তখন উই আর রেফারিং টু একটা পজিশন, যেমনি প্রেসিডেন্ট, প্রাইম মিনিস্টার, এমনি একটা পোস্টকে আমরা বলছি। এখানে কোনো পার্সোনাল কিছু অ্যাড্রেস নেই। কিন্তু আমরা যখন কৃষ্ণা বলছি একটা ব্যক্তির নাম নিচ্ছি আমরা। সো দিস ইজ ভেরি পার্সোনাল। অ্যান্ড এটা শাস্ত্রে বলা আছে যে নামের অনেকগুলো ক্যাটাগরি আছে। তো একটা হচ্ছে প্রাইমারি নেম আর একটা হচ্ছে সেকেন্ডারি নেম। প্রাইমারি নেম হচ্ছে যেখানে ভগবানের নাম, যেগুলো ভগবানের লীলাগুলোকে বিস্তার করে, যেমন কৃষ্ণা, তারপরে রাম, মধুসূদন, এগুলো হচ্ছে প্রাইমারি নেমস। আর সেকেন্ডারি নেম হচ্ছে যেগুলো যেমনি ভগবান, পালানহার, ওম, এগুলো হচ্ছে সেকেন্ডারি নেমস। তো প্রাইমারি নেমস যখন আমরা নিই, প্রাইমারি নামগুলো যখন নিই, প্রমুখ নামগুলো যখন আমরা উচ্চারণ করি, সেইটাতে যে ফল মানে যেগুলো আমরা ফ্রুটস পাচ্ছি, স্পিরিচুয়াল ফ্রুটস যেগুলো পাচ্ছি, দ্যাট ইজ ফার মোর সুপিরিয়র, রাইট? সো আরেকটা হচ্ছে যে সাউন্ড ইজ দ্য অরিজিন অফ দ্য এন্টায়ার ক্রিয়েশন। ওম মানে এটা আমরা যদি শাস্ত্র অনুযায়ী দেখি যে পুরো ক্রিয়েশনটাই ক্রিয়েট হয়েছে ওমকার দিয়ে, রাইট? সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আমাদের ম্যানিফেস্টেশন, যা কিছু ম্যানিফেস্ট হচ্ছে সবকিছু সাউন্ড দিয়ে হচ্ছে। ইট ইজ अगेन আমাদের জন্য ভীষণ ইম্পর্টেন্ট যে আমরা কি শব্দ বলছি বা কি শব্দ শুনছি, ওটা আমাদের একটুখানি কেয়ারফুলি বিচার করা উচিত। কারণ সেইটা দিয়েই আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ড বলুন বা সাটল বডি বলুন, সেটার ভেতরে ম্যানিফেস্টেশনস গুলো ক্রিয়েট হয়। সো এটার একটা এক্সপেরিমেন্ট হয়েছিল যেখানে দুটো গাছ রাখা ছিল, আর ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টরা একটা গাছকে গিয়ে খুব কমপ্লিমেন্ট করতো, খুব ভালো ভালো কথা বলতো। আরেকটা গাছের কাছে গিয়ে শুধু ওর ক্রিটিসাইজ করতো, ওকে বুলি করতো, ওকে গালাগালি দিত। ওভার দ্য পিরিয়ড অফ টাইম দেখা গেছে যে যেই গাছটাকে ভীষণ কমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে সেই গাছটা ভীষণ ভালোভাবে ফ্লারিশ করেছে, আর যেই গাছটাকে গালাগালি বা বাজেভাবে বুলি করা হয়েছে সেই গাছটা ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাচ্ছিল। ইভেন ইফ এক্সটার্নালি দুজনেই একই অ্যাটমসফিয়ারিক কন্ডিশনে ছিল, একই পরিমাণে জল পাচ্ছিল, সবকিছু নারিশমেন্ট পাচ্ছিল, বাট এই সাউন্ড এনার্জি যেটা আছে, ইট ওয়াজ ভেরি মাচ অ্যাফেক্টিং দেয়ার হেলথ। সো আরেকটা জিনিস আমরা যেটা জানতে পারছি যে কৃষ্ণ এখানে বলে দিচ্ছে সবকিছুই কৃষ্ণা। সবকিছু কৃষ্ণা বলতে যে পৌরুষম ঋষু, মানে পৌরুষম বলতে হচ্ছে যে এবিলিটি ইন দ্য হিউম্যান বিংস। যদি কোনো মানুষ কিছু ভালো কাজ করতে পারছে,
সেই ক্ষমতাটা, কিছু ভালো করার ক্ষমতা, ওটাও কৃষ্ণা থেকে আসছে, রাইট? তো এখান থেকে আমরা আরেকটা জিনিস যেটা বুঝতে পারছি, যে কাউরির ভেতরে যদি কিছু ভালো গুণ থাকে, আমাদের সেটার জন্য এনভিড হওয়া উচিত না। উই শুড নট বি এনভিয়াস, বিকজ ওইটা কৃষ্ণা। তো আমরা যদি ওই ব্যক্তির উপরে এনভিয়াস হই, উই আর ডাইরেক্টলি বিকাম এনভিয়াস অফ কৃষ্ণা। আমাদের ভেতরে কোনো ইল কম্পিটিশন থাকা উচিত না, কোনো নেগেটিভ কম্পিটিশন থাকা উচিত না, বিকজ আমরা ভাবছি ওই মানুষটার সাথে আমরা কম্পিট করছি, বাট ইন রিয়েলিটি কম্পিটিশন ইজ বিকামিং উইথ কৃষ্ণা। কাউরির নিন্দে করা উচিত না, কাউরির ব্যাপারে গসিপ করা উচিত না, কাউরির ব্যাপারে কিছু পিএমপিসি যেটাকে আমরা বলি সেটা করা উচিত না। তো এতদিন আমরা শুনে এসেছি যে এগুলো করলে আমাদের ক্ষতি হচ্ছে, ক্ষতি হয়, বাট এই শ্লোকটা আমরা যখন পড়ছি, স্পেশালি 8 থেকে 11 অব্দি যখন পড়ছি, তখন আমরা বুঝতে পারছি যে কেন এটা আমাদের জন্য ক্ষতিকর। বিকজ আমরা ওই মানুষটার প্রতি কোনো এনভি, মানে কোনো নেগেটিভ কিছু করতে পারছি না। নেগেটিভিটি আমরা ডাইরেক্টলি কৃষ্ণার এগেনস্টে করছি। So that is why we are directly becoming envious of Krishna. And আমরা এই ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ডে এসেছি একটাই কারণের জন্য, যে আমাদের কৃষ্ণার এগেনস্টে এনভি ছিল। আর একটা জিনিস যেটা আমাদের বোঝা উচিত, যে যদি কৃষ্ণার কৃপাতে কোনো আমাদের ভেতরে এবিলিটি থাকে, যে আমাদের কিছু হতে পারে, আমরা ভালো গান করতে পারছি, ভালো ড্রয়িং করতে পারছি, ভালো নাচ করতে পারছি, ভালোভাবে কিছু সেবা করতে পারছি, সো দিস এবিলিটি ইজ অলসো গিভেন বাই কৃষ্ণা। এটা আমাদের নিজস্ব কিছু ওনারশিপ নেই এটাতে। দ্যাট মিনস আমাদের ওই এবিলিটির জন্য কোনো অহংকারও থাকা উচিত না। হরে কৃষ্ণ। ফাইনালি আমার নেটটা রিস্টোর হয়ে গেছে। ওকে, সো এখানে কৃষ্ণ বলছেন যে হি ইজ দ্য ফ্রেগনেন্স অফ পৃথিবী, আর্থের যে ফ্রেগনেন্স আছে সেটা হচ্ছে কৃষ্ণ। সো নাও আমরা কিছু স্লাইড আগে দেখেছিলাম যে যে 5টা এলিমেন্ট আছে, আর্থ, ওয়াটার, ফায়ার, এয়ার, ইথার, সেখান থেকে কিছু সাটল সেন্সেস অরিজিনেট হয়। সো আমি জাস্ট ওই স্লাইডটাতে আমি তাড়াতাড়ি যেতে চাই। সেখানে আমরা দেখেছিলাম যে আর্থ এলিমেন্ট যেটা ছিল, সেই আর্থ এলিমেন্ট থেকে উই ওয়্যার গেটিং দ্য সেন্স স্মেল। and similarly ওয়াটার এলিমেন্ট ছিল, সেখান থেকে আমরা পাচ্ছিলাম দ্য সেন্স অফ টেস্ট। সো কৃষ্ণা যখন বলছেন যে আমি আই এম দ্য টেস্ট ইন ওয়াটার, হি মিনস দ্য টেস্ট এলিমেন্টের যে সোর্স হচ্ছে, দ্যাট ইজ কৃষ্ণা। when he is saying he is the smell in the earth, he is trying to say the origin of these
স্মেল যে ফ্রেগনেন্সে অরিজিন আছে, দ্যাট ইজ কৃষ্ণা। সো এই স্লাইডটাতে আপনি যদি দেখেন যে ইথার, এয়ার, ফায়ার, ওয়াটার, আর্থ, এটা হচ্ছে পাঁচটা এলিমেন্ট। পাঁচটা এলিমেন্ট থেকে সার্টেল সেন্স অবজেক্টস গুলো ক্রিয়েট হচ্ছে। আর্থ থেকে স্মেল আসছে, সো কৃষ্ণা ইজ সেইং দ্যাট আই এম দ্য স্মেল অফ দ্য আর্থ। লাস্ট শ্লোকে উনি বলেছেন আই এম দ্য টেস্ট ইন ওয়াটার। সো হোয়াট এভার টেস্ট উই আর ফিলিং অনলি ইন ওয়াটার, বাট যেমনি যদি কিছু প্রসাদও পাই সেটারও যে টেস্ট আসছে ইট ইজ কামিং ফ্রম the water element. So Krishna is the origin of this taste object. And আমরা এটা সাইন্টিফিক্যালিও আমরা এটা জানি যে যদি আমাদের জিভটা ভীষণ ড্রাই হয়ে যায় কোনো কারণে, তখন আমাদের টেস্ট ঠিক মতন আমরা পাই না। জিভটা যদি ভিজে না থাকে তখন আমাদের টেস্ট সেন্স গুলো কাজ করে না, বিকজ টেস্টের অরিজিন ইজ কামিং ফ্রম the water. So now next হচ্ছে তেজস চশমে বিভাবশ। সো আগুনের ভেতরে যে তেজ আছে সেই তেজটা হচ্ছে কৃষ্ণ। সো নাও এটা শুধু আগুনের তেজ না, আগুনের তেজ বলতে ইট ক্যান বি ডাইরেক্টলি ফায়ার এলিমেন্ট, বা আমাদের ইভেন যে আয়ুর্বেদ অনুযায়ী আমাদের যখন ডাইজেস্টিভ সিস্টেম কাজ করে, ইট ইজ বিকজ আমাদের ভেতরে অগ্নি আছে, পেটে অগ্নি আছে, যেটা জন্য আমাদের ডাইজেশন হচ্ছে। সো ইভেন দ্যাট ইজ কৃষ্ণ। সো দ্যাট ওয়ে হি ইজ অলসো জীবনম সর্বভূতেষু, হি ইজ দ্য লাইফ ইন দ্য এন্টায়ার লিভিং এন্টিটিস। সো মানে উনি হচ্ছেন অ্যাকচুয়ালি দ্য সোর্স অফ অল দ্য কনসিয়াসনেস। এটা আমরা দেখতে পাই যখন ভগবদ গীতার ফার্স্ট চ্যাপ্টারে গিয়ে কৃষ্ণা বলবে, অর্জুন কৃষ্ণাকে রিকোয়েস্ট করবে যে আমাকে দুপক্ষের সৈন্যর মাঝখানে নিয়ে চলো। তখন কৃষ্ণা রথটাকে দুপক্ষের মাঝখানে নিয়ে যায়, আর তারপরে উনি বলেন যে নাও বিহোল্ড দি আর্মিজ। তো যখন উনি বললেন যে এই আর্মিগুলোকে এখন দেখো তুমি, সো ইন দ্যাট টাইম কৃষ্ণা কৌরবদের সৈন্যগুলোর উপরে যখন দৃষ্টি ফেলেছিলেন, হি ডিমিনিশড the lifespan of all the Kauravas, all Kaurav armies. তো মানে যত লিভিং এন্টিটিস আছে তাদের লাইফ স্প্যান ইজ অলসো গিভেন বাই কৃষ্ণা। অ্যান্ড অন দি আদার হ্যান্ড আমরা যদি কোনো ডিভোটির এক্সাম্পল নিই, যেমনি প্রহ্লাদ মহারাজ, তো প্রহ্লাদ মহারাজের ওপরে অনেক মানে এমনি হয়েছিল যে ওনাকে মেরে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। হি ওয়াজ আ 5-year-old কিড, আর সেই অল্প বয়সে ওনার উপরে যত মানে অ্যাটেম্পটস হয়েছিল ওনাকে মারা, সেইটা থেকেও উনি বেঁচে গেছিলেন বিকজ কৃষ্ণা ওয়াজ দেয়ার। সো কে কতদিন বাঁচবে সেই আয়ুটা ইজ অ্যাকচুয়ালি কৃষ্ণা। আর তপস্বীদের ভেতরে যে তপস্যা করার ক্ষমতা, ইট ইজ অলসো গিভেন বাই কৃষ্ণা। সো এরপর থেকে যদি আমরা কেউ ষোলমালা করতে পারছি, বা কোনো নির্জলা উপবাস করতে পারছি, বা ইভেন এনি সেন্স গ্রাটিফিকেশন গুলোকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারছি, উই শুড হ্যাভ আ গ্রেটফুলনেস টুয়ার্ডস কৃষ্ণা। তপস্যা করার যে ক্ষমতা, এটা অ্যাকচুয়ালি কৃষ্ণার রিফ্লেকশন অন আস। সো আমাদের মোটিভেশনাল স্পিকিং যখন হয়, তখন অনেক সময় আমাদেরকে বলা হয় যে আমাদের যদি সাকসেস হতে হয়, উই শুড হ্যাভ দ্য উইল পাওয়ার। যদি উইল পাওয়ার থাকে তখনই আমরা সাকসেসফুল হব। উইল পাওয়ার ইজ দ্য পাওয়ার, এটা নর্মালি কোট করা হয়। সো উইল পাওয়ার মানে হচ্ছে যে যখন কিছু আমাদের করতে ইচ্ছে করছে, আমাদের মন বলছে কিছু একটা করতে, বাট আমরা দেখছি যে আমাদের হায়ার গোলের জন্য সেই জিনিসটা উইল বি অ্যান অবস্ট্যাকল। যেমন একটা ছাত্র স্টুডেন্ট যদি আছে, সে পড়াশোনা করতে চাইছে, কিন্তু সেই সময় ওর দেখছে আশেপাশে সব ছেলেরা খেলে বেড়াচ্ছে, ভিডিও গেমস খেলছে, বা অন্য কিছুতে এনগেজড আছে, অ্যান্ড ওরও মন করে ওই সবগুলো করতে, বাট হি নোজ যে আমি যদি ওইগুলোতে এনগেজ হয়ে যাই
তাহলে কালকে আমার পরীক্ষাটা খারাপ হয়ে যাবে। সো হি ইজ টেকিং দ্য অস্টেরিটি knowingly, and this is known as tapasya. So এটা শাস্ত্র অনুযায়ী it is called tapasya, and materially it is known as the willpower. So willpower ta is a power known to the material world, but actually আমরা যদি শাস্ত্রটা ভালো করে বুঝি, ভগবদ গীতা যদি বুঝি, willpower is actually his power, Krishna's power. So আমাদের ভেতরে যে determination to continue in Krishna consciousness, this willpower is coming from Krishna. So আমাদের ভগবানের প্রতি একটা আর্টিকেল পড়ছিলাম যেখানে উনি বলছিলেন, প্রভুজি লিখছিলেন যে ভগবানের সাথে আমরা যখন প্রে করি, ভগবানের কাছে যখন প্রে করতে যাই, সো উই শুড আওয়ার প্রেয়ার শুড কন্টেন দ্য গ্র্যাটিটিউড টু কৃষ্ণা। সো অনেক সময় আমরা বুঝতে পারি না যে কি গ্র্যাটিটিউড, মানে কি কি জিনিসে গ্র্যাটিটিউড বলবো। যে আমাদের লাইফে তো এত কিছু খারাপ ঘটছে, করোনা হচ্ছে, প্রমোশন হচ্ছে না, সবকিছু খারাপ হচ্ছে, বাট when we actually see through the eyes of scriptures, শাস্ত্র চক্ষু দিয়ে যখন দেখি, তখন আমরা দেখছি even the ability যে আমি এই কথা বলতে পারছি, it is also an ability given by Krishna. So that is why we should be having the gratitude towards Krishna. পুণ্য গন্ধা থেকে আরেকটা জিনিস আমার খেয়াল পড়লো, যে অনেক সময় বৃষ্টি যখন হয়, মানে এখন অত হয় না এই জিনিসটা, কিন্তু আজ থেকে 10-15 বছর আগে এটা ভীষণ ইজিলি ফিল করা যেত। যখন প্রথম বৃষ্টি হতো তখন মাটি থেকে একটা গন্ধ বেরোতো। সো দ্যাট ওয়াজ দ্য পিওর স্মেল অফ আর্থ এলিমেন্ট। অ্যান্ড অলসো ভেরি ইন্টারেস্টিংলি, আমরা যে বীজটা পুঁতি মাটিতে, সেই বীজে কোনো গন্ধ থাকে না, সেই গাছ গন্ধ থাকে না, বাট যেই গাছটা থেকে কিছু ফুল আসে, সেই ফুলটাতে একটা গন্ধ এসে যায়। বলা হয় যে এই ফুলের যে গন্ধটা আছে, এটা মানে গাছটা আর্থ এলিমেন্ট থেকে ওই গন্ধটা, ফ্রেগনেন্সটা টানছে। সো দিস ইজ হাউ কৃষ্ণা ইজ পারভেডিং ইন এভরিথিং, এভরি স্ফিয়ার। এবার নেক্সট শ্লোকটা যদি আমরা যাই, আমি একবার এটা খুলে নেওয়ার চেষ্টা করি। टेंथ नंबर श्लोके बोला হচ্ছে যে বীজম মম সর্বভূতানাম বিদ্ধি পার্থ সনাতনম বুদ্ধির বুদ্ধিতম अस्मि तेजस तेजस्वी अहम। O son of Partha, know that I am the original seed of all existence, intelligence of the intelligent, and the prowess of the powerful men. So now, ekhano Krishna is establishing his omnipresence. So, এখানে একটা বলা হচ্ছে যে every entity is contained within the scope of 8.4 lakh species of life. Some of them are moving, some of them are inert. In all cases, however, the seed of their life is Krishna. As stated in the Vedic literature, Brahman, or the supreme absolute truth, is that from which everything is emanating. So Krishna is Para Brahman, the supreme spirit. Brahman is impersonal, Para Brahman is personal. Impersonal Brahman is situated in the personal aspect that is stated in Bhagavad Gita. মানে অনেকে স্পেশালি মায়াবাদ ফিলোসফার বলে যে ভগবদ গীতা, ওরাও ভগবদ গীতাটাকে পড়ছে, বাট ওরা কি বলে যে এখানে কৃষ্ণা ইজ নট গড। কৃষ্ণ যখন বলছে যে আমি হচ্ছে সব, সো ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি ওর ভেতর থেকে নিরাকার ব্রহ্মন ইজ স্পিকিং। বাট অ্যাকচুয়ালি দ্য ট্রুথ ইজ যে কৃষ্ণার ভেতরে নিরাকার ব্রহ্মন আছে। কৃষ্ণা ইজ নট আন্ডার the Nirakar Brahman. Therefore, originally, Krishna is the source of everything. He is the root. As the root of the tree maintains the whole tree, Krishna being the original root of all the things, maintains everything that is in this material manifestation.
আমাদের ক্লিয়ারলি কৃষ্ণ বলে দিচ্ছে যে যদি আমাদের ভেতরে কিছু বুদ্ধি থাকে তাহলে দ্যাট ইজ অলসো বাই গ্রেস অফ বা যাদের ভেতরে যারা ভীষণ বডি বিল্ডার পাওয়ারফুল আছে তাদের এই ক্ষমতাটাও ইজ কৃষ্ণ। সো দিস ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং যে আমাদের এটা মাথায় রাখা উচিত যে যখন আমাদের অপোনেন্ট ইজ ভেরি স্ট্রং and we are Krishna conscious, we are surrendered to Krishna, তখন আমাদের এটাতে বেশি ভয় পাওয়ার বা বেশি ইমোশনাল হওয়ার কোনো কারণ নেই, বিকজ উই নো দ্যাট দ্যাট পাওয়ার which the opponent is having, it is Krishna. যার জন্যে যখন প্রহ্লাদ মহারাজ যিনি ছিলেন উনি 5 বছরের বয়সের একটা ছেলে ছিলেন, অ্যান্ড ওনার যে বাবা ছিল হি ওয়াজ আ আসুরা, যাকে দেবী দেবতারাও ভয় পেত, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ কোনোদিনও ওনাকে দেখে ভয় পায়নি, বিকজ হি নিউ যে হি ইজ সারেন্ডার টু বিষ্ণু কৃষ্ণা, অ্যান্ড হিরণ্যকশিপু যে পাওয়ারটা পাচ্ছে, যে ক্ষমতাটা পাচ্ছে, দ্যাট ইজ অলসো কামিং ফ্রম কৃষ্ণা। সো দেয়ার ইজ নাথিং টু বি অ্যাফ্রেড অফ। সেটাই 15.15 কৃষ্ণা বলছেন যে সবকিছু যা আছে, মানে স্পেশালি বুদ্ধির ক্ষমতাটা কৃষ্ণ ডাইরেক্টলি বলছেন যে এভরিথিং, অল দ্য রিমেম্বারেন্স, নলেজ অ্যান্ড ফরগেটফুলনেস ইজ কামিং ফ্রম কৃষ্ণ। মাত্রা স্মৃতির জ্ঞানম অপহনম চা। এগারো নম্বরে দেখি, বলম বলবতম চাহম কামা রাগা বিবর্জিতম ধর্ম বিরুদ্ধ ভূতেষু কামোস্মি bharatarshvam. I am the strength of the strong, the devoid of the passion and desire. I am the sixth life which is not contradictory to religious principle of Lord of Bharatas, Arjuna. So এখানে যেটা আমরা দেখলাম শ্রীমদ ভাগবতম এই প্রসঙ্গটা আসে যে হিরণ্যকশিপু ডাইরেক্টলি asked প্রহ্লাদ মহারাজ যে my son Prahlad, you rascal, you know that when I am angry all the planets of the three worlds tremble, and along with their chief rulers. By whose power has a rascal like you become so impudent that you appear fearless and overstep my power to rule you? Directly Krishna হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে জিজ্ঞেস করছেন যে আমার ভয়ে তিনটে লোকের যে চিফ ডেমিগডস আছে সবাই ভয় পায় আমাকে, বাট তোমার ভেতরে কেন এই মানে ফিয়ারলেসনেসটা কোথা থেকে আসছে যে ইউ আর হ্যাভিং দ্য ইম্পিউডেন্ট টু ওভারস্টেপ মাই পাওয়ার? তখন প্রহ্লাদ মহারাজ বলেন যে দ্য সোর্স অফ মাই স্ট্রেংথ অফ হুইচ ইউ আর আস্কিং ইজ অলসো দ্য সোর্স অফ ইয়ার্স। আমার ভেতরে যে স্ট্রেংথ এসছে যেখান থেকে এসছে তোমার কাছেও সেটা ওইখান থেকেই এসছে। Indeed, the original source of all kind of strength is one. He is not only your strength or mine, but the only strength for everyone. Without him, no one can get any strength, whether moving or non-moving, superior or inferior. Everyone, including Lord Brahma, is controlled by the strength of Supreme Personality of Godhead. So this is the reason why Prahlad Maharaj was so fearless. উনি ভয় পেতেন না। And এটাই আমাদের ভেতরে যখন আমরা জানতে পারবো যে এভরিথিং ইজ অ্যাকচুয়ালি কন্ট্রোলড বাই কৃষ্ণ, থিওরিটিক্যালি জানছি, যেদিনকে আমরা এটা রিয়েলাইজ করে নিতে পারবো তখন উই উইল বি অ্যাকচুয়ালি ফিয়ারলেস। আরেকটা জিনিস হচ্ছে এখানে বলা হয়েছে যে ধর্ম বিরুদ্ধ ভূতেষু কামো অস্মি ভারতার্ষভম, মানে এখানে বলছেন যে দ্য রিলেশন বিটুইন আ ম্যান অ্যান্ড উমেন সেটা যদি ধর্মর ভেতরে থাকে, ধর্ম অনুযায়ী হয়, তো কৃষ্ণা ইজ দ্যাট লাইফ। সো নাও এখানে কৃষ্ণ যেটা বলতে চাইছেন সেটা হচ্ছে যে যখন আমরা গৃহস্থ জীবনে ধর্ম অনুযায়ী আমরা থাকছি, মানে ইট ইজ নট about sense gratification, our self sense gratification সেটা হচ্ছে না,
যখন আমরা গৃহস্থ জীবনে কৃষ্ণা কনসিয়াস প্রজেনি আনার জন্য we are having a relationship, that relation is Krishna. So now আমরা অনেক সময় ভাবি যে the relation between man and a woman is condemned in শাস্ত্র, এটা কিন্তু নয়। যেমনি একটা উদাহরণ আমরা যদি দেখি, কৃষ্ণার বোন সুভদ্রা মহারানী, কৃষ্ণা কিন্তু সুভদ্রা মহারানীকে হেল্প করেছিলেন অর্জুনের সাথে পালিয়ে যেতেন। মানে বলরাম অ্যাকচুয়ালি চাইছিলেন সুভদ্রা মহারানীর বিয়ে যেন দুর্যোধনের সাথে হয়, বাট কৃষ্ণা নিউ যে অর্জুন অ্যান্ড সুভদ্রা মহারানী ওয়াজ হ্যাভিং মানে ইমোশনাল কানেক্ট উইথ ইচ আদার। সো কৃষ্ণা ওয়াজ হ্যাভিং the permission, was giving permission for this kind of relation, because এই রিলেশনটা ধর্ম বিরুদ্ধে নয়। সো ঠিক সেইভাবে আমাদের গৃহস্থ জীবনেও যখন আমরা নিজেদের রিলেশনটা, হাজব্যান্ড ওয়াইফের রিলেশনটা যখন আমরা কৃষ্ণা কনসেন্ট্রিক করে দিতে পারবো, সো দ্যাট উইল অ্যাট্রাক্ট কৃষ্ণা অ্যাকচুয়ালি। অ্যান্ড এটাই হচ্ছে যখন আমাদের ইনিশিয়াল ডেজে প্রভুজিরা আমাদেরকে যেটা শিখিয়েছিলেন যে গৃহস্থ আশ্রম আর গৃহমেদির জীবনের পার্থক্য হচ্ছে গৃহস্থ আশ্রমের মাঝখানে কেন্দ্রতে আছে কৃষ্ণা। তো এটাই হচ্ছে আমাদের জন্য গোল অফ গৃহস্থ লাইফ। সো নাও হরে কৃষ্ণ। প্রভুজি একটু রিপিট করবেন ওই যে সুভদ্রা মহারানী আর অর্জুনের যে এক্ষুনি বললেন। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি বলরাম যিনি ছিলেন, বলরামের যে সবচেয়ে প্রিয় স্টুডেন্ট হি ওয়াজ দুর্যোধন। সো বলরাম চাইতেন যে সুভদ্রা মহারানীর বিয়ে যেন দুর্যোধনের সাথে হয়ে যায়, বাট কৃষ্ণা ইজ অলওয়েজ ভেরি ক্লিয়ার যে এ হচ্ছে ডিভোটি, এ হচ্ছে নন ডিভোটি। অ্যান্ড কৃষ্ণা নিউ যে অর্জুন অ্যান্ড সুভদ্রা মহারানী ওয়াজ হ্যাভিং অ্যান ইমোশনাল কানেক্ট উইথ ইচ আদার। তো যার জন্যে কৃষ্ণা একবার অর্জুনকে ইনভাইট করেন অ্যাজ আ সন্ন্যাসী, অ্যাজ আ রিনাউন্সিয়েট। তো অর্জুন তখন একটা রিনাউন্সিয়েট হিসেবে যাচ্ছেন ওদের কাছে, সুভদ্রা মহারানীর দিক তাকিয়েছিলেন। সুভদ্রা মহারানী ওয়াজ বিকামিং আ বিট আনকমফোর্টেবল। তখন ওনাকে কৃষ্ণা বলেন যে তোমাকে অত চিন্তা করতে হবে না, ওই সন্ন্যাসী যাকে তুমি দেখছো হি ইজ অ্যাকচুয়ালি অর্জুনা, আর নাও তোমরা দুজন পালাও এখান থেকে, বিফোর বলরাম হ্যান্ডস ইউ ওভার টু দুর্যোধন। তখন অর্জুন সুভদ্রা মহারানীকে নিয়ে ওখান থেকে পালিয়ে যান, আর সেইটা দেখে বলরাম বিকামস আউটরেজিয়াস। তখন অর্জুনের বিহাফে কৃষ্ণা ফলস ডাউন ইনটু দ্য ফিট অফ বলরাম, আর উনি বলেন যে তুমি রাগ করো না, অ্যাকচুয়ালি অর্জুন অ্যান্ড সুভদ্রা মহারানী ওয়াজ হ্যাভিং অ্যান ইমোশনাল কানেক্ট, অ্যান্ড আমি ওদেরকে পারমিশন দিয়েছি, অর্জুন ওটা জোর জবরদস্তি করিনি। অ্যান্ড লেট মি মেক ইট ভেরি ক্লিয়ার, সুভদ্রা মহারানী নিজের ইচ্ছেতে অর্জুনের রথে চেপেছিল। So after hearing that, তখন বলরাম জি শান্ত হন। So it was like Krishna was giving the permission for coping with Subhadra Maharani. ঠিক আছে, হরে কৃষ্ণ। Hare Krishna. So 12 নম্বর শ্লোকে যদি আমরা যাই, এখানে আমরা যা দেখছি 8 নম্বর শ্লোক থেকে নিয়ে 12 নম্বরটা, এটা হচ্ছে ভীষণ ছোট্ট সামারাইজ করা আছে। এন্ড এটা কি আরো ইলাবোরেট হবে যখন 10th চ্যাপ্টারে আমরা যাব, সেখানে কৃষ্ণা উইল ইলাবোরেটলি সে অ্যাবাউট হিজ omnipotence। 12 নম্বরে কৃষ্ণা বলছেন, 11 অবধি উনি বলে দিয়েছেন আমি এখানে আছি, ওইখানে আছি, সবকিছু আমি, আর না 12 নম্বরে কি উনি সবকিছু সামারাইজ করবেন। ये चैव सात्विका भावा राजस्तामश्चये मत्त एवते तन विधि नात्वा अहम तेषु ते मह्यम। So know that all states of being, be they of goodness, passion, ignorance, are manifested by my energy. I am in one sense everything, but I am independent. I am not under the modes of material nature, for they, on the contrary, are within me. So এখানে কৃষ্ণা ইজ সামারাইজিং যে যা কিছু আমরা দেখছি ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ডে, যা কিছু আছে, ইট ইজ ইদার সত্যগুণ, রজগুণ বা তমগুণ। আর আমরা যা কিছু দেখছি সবকিছু ইজ অ্যাকচুয়ালি কৃষ্ণার এনার্জি থেকেই আসছে। সো ইন ওয়ান সেন্স এভরিথিং ইজ কামিং ফ্রম কৃষ্ণা,
but Krishna is also independent. He is having an independent existence. যেমনি সূর্য আছে, সূর্যর নিজস্ব একটা এক্সিস্টেন্স আছে, but সূর্য is also around us by his rays. So that way Krishna is also having an independent existence. He is not under the mode of material nature. মায়াবাদীরা যেটা ভাবে যে ভগবান এখানে মায়া আন্ডারে এসে যাচ্ছে, it is actually condemned here that Krishna is beyond the material nature. For they on the contrary are within me. এটা কৃষ্ণ পরে গিয়েও বলবেন যে দেবী হি সেই গুণময়ী, মানে যে ম্যাটেরিয়াল নেচারটা আছে, ইট ইজ মাই ম্যাটেরিয়াল নেচার, মাই এনার্জি, সো ইট ইজ সাবঅর্ডিনেট টু মি। সো আমরা যদি দেখি যে আমাদের সব দিকে কৃষ্ণ আছে, সবকিছু অ্যাকচুয়ালি কৃষ্ণ থেকে আসছে, and everything is directly connected to Krishna. So why do we not understand, why do we not feel Krishna's presence? Even আমরা যারা মানে কিছুদিন ধরে ডিভোশনে আছি, থিওরিটিক্যালি সবসময় শুনছি জানছি যে everything is coming from Krishna, but still why we are not feeling or why we are not realizing Krishna's presence? তো সেটাই 13th শ্লোকে গিয়ে কৃষ্ণ বলছে, ত্রিভীর গুণে গুণাময়ীর ভাবের এবি সর্বম ইদম জগৎ মোহিতম নভিজানাতি মাম এবায় পরম অব্যয়ম। So deluded by the three modes, goodness, passion and ignorance, the whole world does not know me, who am above the modes and inexhaustible. So because আমরা এখনো তিনটে মোডস এর ভিতরে আটকে আছি, we are actually not able to realize Krishna. So কিসের জন্য আমাদের এই তিনটে মোডস থেকে ট্রান্সেন্ড করা উচিত বা এই তিনটে মোড থেকে বেরোনো উচিত? সো বলা হয় যখন একটা লিভিং এন্টিটি এই তিনটে মোডস থেকে বেরিয়ে যেতে পারে, হি ক্যান বিকাম ফ্রি ফ্রম দ্য বার্থ, ডেথ, ওল্ড এজ অ্যান্ড দেয়ার ডিস্ট্রেস অ্যান্ড ক্যান এনজয় দ্য নেক্টার ইভেন ইন দিস লাইফ। সো এই জন্যই কৃষ্ণ আমাদেরকে বলছে যে ত্রৈগুণ্যম বিষয়ম বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যম ভবার্জুনাম। তো যদি আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি, এখানে একটা নদী বয়ে যাচ্ছে, সো অনেক সময় কি হয় যে যখন ভীষণ স্পিডে নদী ফ্লো করে, সেই কারেন্টে অনেকে ভেসে যায়, অ্যান্ড সেই সময় ওর নিজস্ব কোনো কন্ট্রোল থাকে না। বাট যেই মুহূর্তে ও একটা কোনো রক বা কোনো পাথরের ওপরে শেল্টার পেয়ে গেল, সে পাথরের উপরে ও বসে পড়লো, যদিও ওর আশেপাশে দিয়ে নদীর জল চলে যাচ্ছে, হি স্টিল অ্যাবভ দি ওয়াটার কারেন্ট। তো ঠিক সেইভাবে ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ডেও আমরা আছি, তিনটে মোডস আমাদেরকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করছে, সবসময় কন্ট্রোল করছে। বাট যখন আমরা ঠিক মতন কৃষ্ণ কনসিয়াসনেস নিয়ে আমরা যদি এগোতে পারি, ইভেন ইফ উই আর ইন দিস ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড, উই ক্যান গেট আ শেল্টার অফ দি হায়ার মোড, হুইচ ইজ শুদ্ধ সত্ত্ব, পিওর গুডনেস। সো পিওর গুডনেস মানেটা হচ্ছে এখন যে গুডনেসটা আছে, সেই গুডনেসটার ভেতরে হতে পারে কিছু অ্যামাউন্ট অফ প্যাশন থাকতে পারে, কিছু অ্যামাউন্ট অফ ইগনোরেন্স থাকতে পারে। এই জন্য ইট ইজ মিশ্রা, it is not a pure goodness. So how do we transcend the three modes of material nature? এটা নেক্সট শ্লোকে কৃষ্ণ বলছে, দেবী হিসে গুণময়ী মামা মায়া দুরত্যয়া মাম এব এ প্রপদ্যন্তে মায়াম এতম ত্রাণাতিতে। This divine energy of mind, consisting of the three modes of material nature, is difficult to overcome, but those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. So only way of transcending the material modes of nature is by taking shelter of Krishna. So এখানে the words mam eva, এখানে যে বলছে
যে মাম এভা এ প্রপদ্যন্তে। সো এখানে মাম এভা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ কৃষ্ণা এখানে ডাইরেক্টলি বলছেন যে এই এনার্জি, material energy is my energy. It is not something which is related to Krishna, Shiva or Vishnu, Brahma. So although Brahma and Shiva are greatly elevated and are almost at the level of Vishnu, it is not possible for such incarnation of Rajoguna and Tamoguna to release the conditioned soul from the clutches of Maya. So the Prabhupada purport এটা ভীষণ ক্লিয়ারলি মেনশন করছেন যদি আমাদের এখান থেকে বেরোতে হয় একমাত্র উপায় হচ্ছে টু টেক শেল্টার অফ কৃষ্ণা অর বিষ্ণু। So in other words, both Brahma and Shiva are also under the influence of Maya because they are under the guna, they are guna avatar, passion এ আছে একজন আর একজন ignorance এ আছে। Only Vishnu is the master of Maya, therefore he alone can give the release to the conditioned soul. The Vedas confirm this by the phrase Tam eva viditva, or freedom is possible only by understanding Krishna. Even Lord Shiva affirms the liberation can be achieved only by the mercy of Vishnu. So he says there is no doubt that Vishnu is the deliverer of the liberation for everyone. তো ভাগবতমেও একটা ভীষণ সুন্দর ভার্স আসে 10th ক্যান্টোতে, যেখানে ব্রহ্মা ইজ গ্লোরিফাইং কৃষ্ণা। সেখানে বলছেন যে সমশ্রিতা ইয়ে পদপল্লবা পল্লবম মহৎপদম পুণ্য যশো মুরারে ভবম বুধের বৎসপদম পরম পদম 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 ইয়াদ বিপদম না তেসম। So এই ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ডের ব্যাপারে উনি বলছেন যে those who have taken or accepted the boat of the lotus feet of Lord, whose is the shelter of the cosmic manifestation and is the famous as Murari, the enemy of the Mura demon. The ocean of material world is like the water contained in the calves hoof print. Their goal is Param Padam, Vaikuntha, the place where there is no material misery, not the place where there is danger at every step. So যদি আমরা কৃষ্ণার শরণ নিতে পারি ঠিক করে with all our sincerity, এই পুরো ভাব সাগর যেটা আছে it condenses into a footprint of a calf, যেটাকে আমরা ইজিলি নিগিয়ে যেতে পারি। মানে অ্যানালজিটা হচ্ছে সমুদ্রটাকে ক্রস করা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট, কিন্তু একটা বাছুরের খুরের যে ছাপটা আছে সেটাকে ক্রস করা ইজ ভেরি ইজি। যে কৃষ্ণার শরণ নিতে পেরেছে তার জন্য এই ভাবসাগরটা ক্রস করা অত ডিফিকাল্ট হয় না। সো আমরা আজকের ডিসকাশনটা আমরা এতদূর অবধি রাখি। যদি কারোর কিছু কোয়েশ্চেন্স থাকে আপনারা একটু জানাতে পারেন। সো বেসিক্যালি আমরা we have completed the three modes of nature. এবার নেক্সট যেটা আলোচনা হবে সেখানে কৃষ্ণ will say, এখন উনি বলছেন যে I am present in everywhere, আমি সব জায়গায় আছি, বাট স্টিল আমাকে বোঝা যায় না বিকজ ইউ আর কন্ট্রোলড বাই দ্য থ্রি মোডস অফ নেচার। তিনটে মোডস এর কন্ট্রোল আছে, এই জন্য আমাকে তুমি চিনতে পারছো না, বুঝতে পারছো না। আমাকে বুঝবার জন্য তোমাকে এই তিনটে মোডস থেকে বেরোতে হবে। and how to get out of this by taking shelter of me. So যদি আমার শরণ নাও তখনই তুমি বেরোতে পারবে। সো নেক্সট কোয়েশ্চেন দ্যাট ক্যান কাম ইন মাইন্ড ইজ যে যদি তুমি সবকিছুর শরণ, মানে ইউ আর দ্য অরিজিন অফ এভরিথিং, তুমি হচ্ছে সুপ্রিম, তাহলে লোকেরা তোমার কেন শেল্টার নেয় না? এরকম কেন লোকেরা আছে যারা তোমাকে ডাইরেক্টলি মানছে না, তোমাকে মানতে চায় না, তোমার শেল্টার নিতে চায় না? সো কৃষ্ণা তারপরে 15th শ্লোক থেকে শুরু করবেন, 4 প্রকারের লোকেদের কথা বলবে যারা কৃষ্ণার শেল্টার নেয় আর যারা কৃষ্ণার শেল্টার নেয় না। সো এটা আমরা নেক্সট সেশনে দেখব। আজকের ডিসকাশনটা আমরা 3 মোডস অফ ম্যাটেরিয়াল নেচার অবধি রাখছি। যদি আপনাদের কিছু মানে পয়েন্ট থাকে বা কিছু ফিডব্যাক থাকে একটু জানাতে পারেন।
ওকে, যদি কিছু না থাকে তাহলে একটা ছোট অ্যানাউন্সমেন্ট। 21 অক্টোবরে আমাদের মন্দির ইসকন দমদমে শ্রী জগন্নাথ মহাপ্রসাদের স্টল ওপেন হচ্ছে ফার্স্ট টাইম, অ্যান্ড একটা গিফট শপও ওপেন করা হচ্ছে। তো ইনভিটেশনস মানে আমরা গ্রুপে শেয়ার করেছি, আপনারা সবাই চেষ্টা করবেন আসার, অ্যান্ড ওটাকে যত পারেন একটু সার্কুলেট করতে পারেন যাতে কিনা এভরিওয়ান ক্যান অ্যাভেল দ্যাট ফেসিলিটি। আর প্রে করবেন যাতে কিনা এই টাফ সিচুয়েশনে ডিভোটিস ক্যান সার্ভ ইচ আদার, যাতে কিনা মানে ইটস আ ভেরি বিগ চ্যালেঞ্জ, স্পেশালি লকডাউনের সময় একটা স্টোর ওপেন করা, ইট ইস ভেরি বিগ স্ট্রাগল। মানে যারা ডিভোটিস আছে, টেম্পল ডিভোটিস আছে, দে আর রিয়েলি ওয়ার্কিং ভেরি হার্ড অ্যারেঞ্জিং এভরিথিং। তো কাইন্ডলি প্রে করবেন। সেকেন্ড হচ্ছে যে কামিং স্যাটারডেতে রিকোয়েস্ট এসেছিল, যেহেতু সেদিনকে মানে দুর্গাপূজার উপলক্ষে যদি ক্লাসটা স্কিপ করা যায়, সো নেক্সট কামিং স্যাটারডেতে আমরা ক্লাসটা রাখছি না, উই উইল কন্টিনিউ অন দ্য ফলোয়িং উইকেন্ড। আর আরেকটা হচ্ছে যে আমাদের অনেক ডিভোটিস আছে যাদের কোভিডের এ হচ্ছে effect হয়ে যাচ্ছে, যেমনি অপর্ণা মাতাজি, ওনার 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 হাজবেন্ড মানে ওনার প্রভুজির বাবা, everyone is affected with COVID. In fact, ওনার যে বাবা আছেন উনি, he is admitted into the hospital and he is also into ventilation. So let us all pray for the devotees in this tough time. যদি পারেন একটা এক্সট্রা মালা যদি করা যায় ওনাদের জন্য, it will be really great help. Mataji's relative is suffering with confirmed nui, but that is what I've heard. So let us all keep each other in the prayer, especially যখন আমরা chant করছি, let us chant one extra mala for all the devotees, all the people who are suffering in this tough situations. So যদি কারো কোনো প্রশ্ন না থাকে আমি এই অবধি রাখি। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू वेरी मच एंड सॉरी आज के इंटरनेट भीषण डिस्टार्ब करेছে। तो एनीवेज सब কিছু কৃষ্ণ। हरे कृष्ण।